Damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bin es, euer MC Muffix. Wir sind gerade in einer nicht so schönen Situation. Rowen wurde entführt, Leute. Und natürlich müssen wir hier zu seiner Rettung schreiten, Leute. Dafür müssen wir erstmal zur Spyrix AG. Denn hier die Maxia hat die beauftragt, dass sie ihn retten sollen. Und das müssen wir machen, wenn wir hier schon Vizedirektor sind. Sind wir noch Vizedirektor? Ich würde sagen schon. Ja, Leute. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte, weil Rowen ist ja jetzt schon nicht so der schlechteste Kämpfer. Und ich bin jetzt sehr gespannt, Leute, was da wirklich geschehen ist, Leute. Ich schätze mal, da steckt irgendwas dahinter. Das heißt natürlich sofort weitergehen. Und ja, was haben wir sonst noch so beim letzten Mal gemacht? Ein paar Charakter-Events. Wir haben ein sehr merkwürdiges Gesicht von Musette gesehen. Ich habe Angst. Da wird uns Schlimmes erwarten. Und was gab's noch so? Keine Ahnung. Nein, eben Charakter-Events. Das übliche eben. So, nun weiter hier mit Vera und jetzt auf zu Rowen zur Rettung. I'll begin the briefing. Prime Minister Ilbert has been kidnapped by an extremist group that espouses Olympian domination. Olympian domination? I take it they oppose the peace treaty. Yes, the Olympian government has been sent a list of their demands. The Olympian government? Why would they care about Rowen? The Prime Minister is a key player in the peace process. He's crucial to Elympios. They certainly understand that. They intend to use him as a bargaining chip. That's horrible. They also hacked into our telecommunications system and broadcast this message. Keep Olympios separate. It is a sacred land for a chosen people. We will not have it be fouled by a friendship with Rieze Maxia. Rieze Maxia's inhabitants are our fuel. Its land, nothing more than a penal colony for deserters. The leadership of Elympios has lost its way. We demand the immediate dissolution of the peace treaty. Should you refuse us, the consequences will be decisive and severe. These nutjobs have Rowen? We shut down the broadcast immediately, of course, but the extremists have powerful communication jamming Spyrix. We were unable to determine the signal's origin. If only we had a little more to go on. Huh? What is it? That's the charm Rowen gave you. May I see it? Apparently it's enchanted by some sort of art. I'm sure the Four could tell us more. Interesting. This art seems to emit a special pulse through earth and water. And it resonates with an opposing pulse transmitted through fire and wind. What? Rowen had another stone just like this. I'll have the Four seek out the strongest point of resonance. That should be the midpoint between the two stones. Then the source of the other pulse should be equidistant from us in the opposite direction. Midpoint acquired. Now we just need to pinpoint the equidistant location. That puts the source of the transmission near Labari Hollow. They're in Rieze Maxia. Is this why Rowen gave Luger the stone in the first place? It's almost as if he knew he'd be abducted. He's still okay, right? They're using him as a bargaining chip. They'd be fools to kill him. Phew! However, Rowen is still a key figure in the peace movement. They may be planning on disposing of him eventually. Now that you mention it, the Spyrix Corporation has analyzed what would happen if Mr. Ilbert were killed. According to our projections, his death and the resulting backlash would ultimately advance the cause of international peace. What? That means... So that's why he wrote that letter. Dying to make your wish come true isn't right. Yeah, think about how sad the rest of us would be. The Rowen I know would never do such a thing. The extremists' hideout is in Labari Hollow. Let's go. Es war ja klar, dass da von Anfang an irgendwas faul ist an der ganzen Sache, weil Rowen sich niemals so leicht entführen lassen würde, aber dass so etwas geschehen wird, dass Rowen sich hier selbst töten soll? Nee,
Das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde niemals machen, das würde auch uns nicht antun, Leute. Das würde niemals machen. So, das ist nicht unser Rowen, Leute, den wir kennen. Ich kann ja verstehen, dass er hier seine Probleme hat mit dieser ganzen, ja, Beziehung zwischen dieser Maxia und so und dass das nicht so läuft, wie gewünscht. Das wissen wir alle, aber nee. Nee. Da steckt irgendwas anderes dahinter. Sorry, aber nee. Das kann ich mir ja wirklich nicht vorstellen. Sowas, also... Nee. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Ey, Leute, da steckt irgendwas anderes dahinter. So. Aber egal, was da jetzt dahinter steckt, wir müssen Rowen finden, ne? Egal, ob er selbst dahinter steckt oder eben nicht, wir finden ihn und dann können wir ihn immer noch ausquetschen und dann sagt er uns einfach, ja, nee, das ist nicht so. Aber die Beweise sprechen schon gerade ein bisschen gegen das hier. Es scheint wirklich so, Leute, aber das Rowen, das kannst du ja nicht tun. Mein Gott. Ja, können Leute immer so egoistisch sein und nicht an mich denken. Guter Spruch. Wie können Leute so egoistisch sein und nicht an mich denken? Das finde ich echt schlimm. So. Kein Stück egoistisch selbst hier. Aber egal. So. Was bist denn du? Ich kenne den Gegnertyp gar nicht. Aha. Ein Schwein mit einem Schutzschild davor. Sieht cool aus. Ein bisschen. Ein ganz klein bisschen. Ne, sieht echt cool aus. So, ey, das sind gar nicht mal so schwache Gegner hier. Gibt ja gute Erfahrung, das finde ich super gut. Sehr, ich liebe den Move hier mit Jude hier. Der ist so super. Hier muss man schnell einen Schlag machen und dann hier könnte man eine Kombi-Attacke machen. 3000 Erfahrung! Warum finde ich solche Gegner nie, wenn ich leveln will? Warum finde ich solche Gegner nie, wenn ich leveln will? Hey, what are you doing here? Wir holen unseren Freund wieder. Was ist... Das... Okay. Ein olympischer Extremist, weil der sah gerade gar... Ich dachte halt sofort an Exodus, aber der sieht auch nicht so Exodus-mäßig aus. Irgendwas wird jetzt nicht so schönes geschehen, denke ich mal. Irgendeine schlimme Erkenntnis wird uns gleich treffen. Aber naja, erstmal schauen wir hier rein. So, hier muss Rowen sein. Gehen wir aus dem Weg, Riesenpflanze. So, Rowen. Rowen! How'd you find us? Why don't you ask the man on the ground? He clearly outwitted you. This old fool? Not bloody likely. Ugh. Surrender! And stay back. Now. Ah! Blasted Rieze Maxians! You'll pay for this! Tja, da hast du dich leider geirrt, denn ihr werdet dafür bezahlen. Ey Leute, keiner entführt meinen alten Knacker und kommt damit dann ungeschoren davon. So geht's nicht. So, ey Leute, bei euch gibt's gar keine Gnade. So wie es aussieht, stimmt das mit der Entführung doch, aber das stimmt schon. Aber die Tatsache, dass hier er entführt worden ist, oder, stimmt glaube ich nicht so ganz. Ich glaube, er hat sich hier dann freiwillig hier bereitgestellt, entführt zu werden. Rowen! Thank goodness you're alive! I knew that you would eventually come and find me here. Did you know that you would be abducted? Unfortunately, yes. I considered it enough of a possibility that I should have an insurance policy. I needed something effective but inconspicuous, so I gave Luga a paired resonance stone as a safety measure. Whoa, good thinking there! We were able to take out the extremists' home base as a result. Always the tactician. Your plan really came together there. It was only possible because I knew I could rely on you. Rowen, there's something that you should know. We found those letters that you wrote. The wills. Yeah! You see these tears? We were afraid you might kick the bucket! Ah, so you ended up finding those. Dare I ask if you read them in their entirety? No, I was too scared to read past the very beginning. Then you missed the part where I asked you to assist Lady Dressel in restoring the 6 ruling houses. Huh? I believe the 6 houses are crucial to strengthening the bonds between Rashagal and Aljul.
I have hidden multiple letters to other prominent figures in my residences in Kanbalar, as well as those in Finmont. They outline all of the steps that should be taken in order for the prosperity and future of Rieze Maxia, as well as the peace process. I see. That way your mission could continue even without you. Not that I had any intention of dying, mind you. After all, there is still much I must do. I simply haven't the time to die. But at the same time, I understand that no one lives forever. Rowen. The thought of our bright future flickering out because I died with my plans half finished. To me, that would be a fate crueler than death itself. But this way, the hope of achieving international peace can survive even without you. Exactly. I have written such letters to a great number of people. And you are one of them, young miss. I never would have imagined that you'd come to me for something this important. Are you okay with this? Although, hey, you know you can count on us. I want you to decide your own future, Elise. Yet as much as I hate to burden you with the fate of the country, we are good friends, and I could not help but ask. I'd be more than honored, Rowen. But knock off all this dying talk! You're bumming me out! Definitely. We'll all protect you, no matter what happens. Count on it. Thank you, my friends. Well, it appears I won't need to have you read the rest of the letter then. Yes. It's from Chancellor Marcia. She seems to have been quite concerned about me. You are important to Chancellor Marcia, just like you're important to us. Yeah, you're totally buddies now! Oh, we are? I suppose that our relationship has evolved beyond the point of mere colleagues. Perhaps I should invite her out for dinner and apologize for putting her through all of this. Rowen's going on a date! Hey, not so fast. You better treat us all to dinner first. Something upscale should suffice. I have to pay for everything? May joys from afar beget joys close to the hearth, and carry those joys far afield. She's got you there, Rowen. I accept defeat. Tonight will be my treat. Woohoo! Hooray! It's just like they say, for the act of spreading joy is the greatest joy of all. Someday I'll take you to dinner. You deserve a reward for all your hard work, too. I'm looking forward to it already. Ach, Rowen, du bist ja mir hier einer. Kapitel 4 bei Rowen Ende. Ich dachte mir da das schlimmste Zeug, hab mir ja voll Schlimmes zusammengereimt und im Endeffekt kommt da, ach, das war doch alles nur geplant und so. Ich brauch dich. Nein. Ah, hab ich dich. So, Rowen, du bist hier echt der ultimative Stratege hier. Das ist ja furchtbar, wie weit was der hier plant, Leute. Und jetzt kann auch davor mal was Bescheid, so ein kleines Wörtchen Bescheid sagen, wäre ganz lieb. Aber egal, Level 71. Jetzt fällt mir auf, die Gegner werden doch stärker in den Locations. Das ist aber auch erst neu. Egal, Leute, ich freue mich, dass der Rowen noch lange bei uns bleiben wird. Das wird er. Und dass wir hier noch ein bisschen Action machen werden mit diesem blöden